అది 1960. అప్పట్లోనే ఒక వ్యక్తి ఇంజనీరింగ్ చదివి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ను వదిలేసి సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలని ముందడుగు వేశారు. ఇండిపెండెంట్గా లైఫ్ను లీడ్ చేయాలనే స్ఫూర్తి ఆయన నుండి పుట్టిందే. అలాంటి వ్యక్తికి కొడుకులుగా పుట్టాము నేను, అన్నయ్య. జీవితంలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయం ఓ కొత్త ఆశతో, ఆకలితో లేస్తారు. దానికోసం పనిచేస్తారు. నాకు తెలిసి ఏ వ్యాపారవేత్త తాను సాధించిన దానితో సంతృప్తిగా లేరు. ఎందుకంటే ఆకలి, ఆశ ఎప్పుడూ కొత్తగానే ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడే ఏదైనా సాధించడం కోసం పనిచేస్తాం. సరిగ్గా ఇలాగే ప్రతిరోజు కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ మరిన్ని మైలురాళ్లను దాటుతూ ది థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ ముందుకు కొనసాగుతోంది. హాయ్ అశ్విన్, ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్ అండి, హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ బార్న్ అండ్ బ్రాటప్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది. ఇంత సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ చూసిన తర్వాత 2013 టు టిల్ నౌ ఎక్కడ ప్రాపర్ హైదరాబాద్ అయినా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి? హైదరాబాద్లోనే పుట్టి పెరిగాము. అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక నేటివ్ విలేజ్ లాగా కూడా వీ డోంట్ హ్యావ్ అ విలేజ్. డాడీ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ born and brought up over here. My grandfather was there in Madras before partition, before Andhra Pradesh was formed. So after the formation they moved to Hyderabad and they've been here ever since. So we all were born in Hyderabad. చిన్నప్పటి నుంచి హైదరాబాదీ. ఓకే. సో ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి ఏమైనా స్పెషల్ కిడ్ లాగా ఉన్నారా, లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ బిజినెస్ పర్సన్ అయిపోవాలని థాట్స్ వచ్చాయా? ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ గైడెన్స్, ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా వచ్చినాయి అసలు ఈ థాట్స్? ఇట్లా మా ఫ్యామిలీలో మై డాడ్ హ్యాస్ బీన్ బిజినెస్ మ్యాన్. సో మై డాడ్ ఈస్ వన్ గై హూ యాక్చువల్లీ లెఫ్ట్ హిస్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ జాబ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ హిస్ MBA. And one of the first guys back in 1960s to quit a campus job and then come back. So it was always inspiring for us to see him being independent. And we see so many others being on a 9 to 5 job or something else, but him doing his own business, having his own struggles always was fascinating. But at the same time we have seen both ups and downs. So I wouldn't say it has been a cakewalk, but at the same time it was good to see him completely in control of his decisions and no external things affecting him. So we also felt that until now always I had an interest that I wanted to do business. Iday time lo when I was in MBA, my brother just finished his MBA as well, and he also was working with TCS for a year. He worked with TCS. Okay. And he was also contemplating to quit and start something. So నేను కూడా అదే ఫేజ్లో ఉండాలి. ఈవెన్ I didn't want to take up a campus job. So అట్లా it all came together. Okay. Manjeera Mall అని చెప్పి right now it's there in Kukatpalli. That was the first mall in KPHB area. First business ఒక స్టోర్ కోసము ఇద్దరు MBA జాబ్ వదిలేసి రావాలి అంటే ఇట్ డెంట్ మేక్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ సెన్స్. సో ఇట్ డెంట్ స్టార్ట్ యాజ్ ఒక స్టోర్ పెట్టి నడిపించుకుందాము, ఒక కెఫే పెట్టి నడిపించుకుందాం అన్నట్టు ఇట్ వాస్ నెవర్ ది ఐడియా. అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ అట్లాంటి డెసిషన్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడం అనేది ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్, బికాస్ మై పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఎంకరేజ్డ్ అస్ టు ఇట్స్ ఓకే జాబ్ తీసుకోకపోయినా పర్లేదు, యూ వాంట్ టు డూ దిస్, గివ్ ఇట్ యువర్ షాట్ అని చెప్పి దే ఎంకరేజ్ డూయింగ్ దట్. బట్ ఎందుకు ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మీకు? నేను ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ బీన్ అ ఫుడీ. ఐ ఆల్వేస్ లవ్డ్ ఈటింగ్ అవుట్ అండ్ డెజర్ట్స్ వర్ ఆల్వేస్ మై ప్రెఫరెన్స్.
every meal had to end with a dessert. ఓకే. And ice creams obviously were the best dessert for me. They still are. So నేను my brother went on an exchange program in 2012 and I went on an exchange program in 2013. So ఆ exchange programలో we went to Belgium, we went to France, we went to Italy. So all these gelato places, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పుష్ కార్ట్స్లో used to get the best ice creams, used to get the best milk shakes. They were very thick. మన దగ్గర మిల్క్ షేక్ అంటే పాలల్లో ఫ్లేవర్ కలర్ కొంచెం ఎసెన్స్ వేసి పైన ఒక ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్ పెట్టి దే యూస్ టు గివ్ ఇట్. సో వీ యూస్ టు థింక్ అరే ఇట్లా ఎందుకు అక్కడంత బాగుంది ఇక్కడ ఎందుకు అట్లా లేదు, ఐస్ క్రీమ్ ఉంది కదా, వై నాట్ థిక్ షేక్ అని దట్స్ వాట్ వీ స్టార్టెడ్ థింకింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ అమౌంట్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్? వీ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 18 lakhs. ఓకే. ఒక 6 lakhs డాడీ ఇచ్చారు, ఒక 6 lakhs 12 lakhs was raised by my brother, one through his friend loan and one through his personal loan. మూడు తీసుకుని డిపాజిట్ ఇచ్చేసి we started construction. My brother was there initially when this construction and everything was happening. I was still studying back then. But I was doing the exchange program so I could get better insights of how the product should be. So వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ ట్రయల్స్ అవన్నీ కండక్ట్ చేసి డ్యూరింగ్ కాలేజ్ ఇట్సెల్ఫ్ we came here on holidays. న్యూ ఇయర్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేసామన్నమాట డిసెంబర్. ఓకే. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే మనకు ఒక టాస్క్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా ఒక స్టార్టప్ పెట్టినప్పుడు. సో మనం అసలు మార్నింగ్ లేవగానే ఒక ఆంటర్ప్రినర్ అనేవాడికి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలంటే ఏదన్నా చిన్న నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో వచ్చినా కానీ ఆ రోజు అలా వర్క్ అవ్వదు ఇంకా కదా, అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? యా ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఆంటర్ప్రిన్యూర్స్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దట్, నాట్ జస్ట్ వన్ డే ఆర్ నాట్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లోనే కాదు. ఆంటర్ప్రిన్యూర్స్ రోల్ ఆర్ అ ఫౌండర్స్ రోల్ కీప్స్ ఇవాల్వింగ్ త్రూ అవుట్ ద జర్నీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో స్టార్టింగ్లో ఉండే వర్క్స్ తర్వాత ఉండకపోవచ్చు, తర్వాత వేరే కొత్తవి రావచ్చు. అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ న్యూ డే. ఈవెన్ దో ద బిజినెస్ ఇస్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎ న్యూ డే ఎవ్రీ సింగిల్ డే. లైక్ ఛాలెంజెస్ వస్తుంటాయి, యూ క్యాన్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మోస్ట్ బట్ స్టిల్ సంథింగ్ న్యూ విల్ కమ్ అప్. సో నేమ్ దగ్గరకు వచ్చేసేటప్పటికి ఏంటి ఏమన్నా కంపల్సరీగా ఈ స్టోరీ ఏమన్నా ఉందా, థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ అని పెట్టడానికి రీజన్ ఏమన్నా ఉందా, ఎందుకు అనిపించింది? ఐ థింక్ ఐ విల్ క్రెడిట్ మై బ్రదర్ ఫర్ దిస్. సో ఇది ఎట్లా అంటే థిక్ షేక్ అనే వర్డ్ వాజ్ వెరీ ఫారెన్ టు ఇండియా. ఇండియాలో థిక్ షేక్స్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ థిక్ మిల్క్ షేక్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ థిక్ షేక్ అనే వర్డ్ వాజ్ నాట్ కాయిన్డ్. అండ్ వీ వాంటెడ్ మా బిజినెస్లో మెయిన్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు ఇండియా వాజ్ మిల్క్ షేక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. థిక్ షేక్ అంటే ఇంత థిక్గా ఉంటుంది, ఐస్ క్రీమ్తో థిక్ షేక్ చేయొచ్చు అనేది వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ దేర్. సో వీ థాట్ ఓకే నేమ్ కూడా డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్తో పాటు రిజనేట్ అవుతే పీపుల్ విల్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ కదా అని చెప్పి వీ థాట్ థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ. We experimented with a few names, okay, but we were inspired a little bit by some of the other brands, international brands. But finally we ended up choosing the name Thick Shake Factory. ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పి లోగోకి, కలర్ స్కీమ్స్కి వాటన్నిటికీ ఆలోచించి ఎట్లా ఉండాలి అని we came up with the name and then we came up with the logo. థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ ఫస్ట్ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ని హైర్ చేసుకుంది, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఫస్ట్లో ఐ థింక్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ 2 employees. Both of them are store employees. స్టోర్లో అంటే అంతే కదా, there is no company. I am Yashwant the company and we had one store. ఆ స్టోర్లో we had to serve people. మాల్లో ఓపెన్ చేసాము. సో we had 2 people, we had 3 people coming and going. It was a little hectic because people thought ice cream parlor is a different, ఇంతమంది రారు, ఇన్ని స్కూప్స్ చేయక్కర్లేదు అన్నట్టు they used to be there. సో వస్తుండేవాళ్ళు వెళ్తుండేవాళ్ళు, వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తుండేవాళ్ళు, మూవీ యూస్ టు బీ దేర్. సో attrition was very difficult. So what we realized why food and beverage also scaling is a challenge is mainly because of skill. ఇప్పుడు ఒక షెఫ్ ఇక్కడ అలాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టే వేరే దగ్గర వేరే షెఫ్ని పెడితే అదే టేస్ట్ వస్తుంది అనే గ్యారంటీ లేదు. సో వీ థాట్ ఇదంతా అవాయిడ్ చేయడానికి వీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఫ్రమ్ డే 1. లైక్ వీ వెన్ బ్యాక్వర్డ్స్ బిఫోర్ వీ కుడ్ డూ దిస్ సో దట్ ఎవరు చేసినా కూడా టేస్ట్ ఇదే వస్తుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ టు ట్రైన్ దెమ్ ఈ ప్రోడక్ట్కి రెసిపీ, ఈ ప్రోడక్ట్కి రెసిపీ. సో వీ హ్యాడ్ 2-3 people and then we added more people as and when the business was going more. తర్వాత we thought let's sit down and focus on building a scalable model. సో దీన్ని స్కేల్ చేయాలంటే మనమే రన్ చేయాలా, వేరే వాళ్ళు రన్ చేయాలా, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా రన్ చేసేటట్టు ఉండాలి అన్న కాన్సెప్ట్లో మోడల్ క్రియేట్ చేసి ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ. ఎనీబడి who's just past 10th or not even past 10th also who can understand what is being told can make the shakes. So now we have మా కంపెనీ పేరోల్లో there are almost
probably around 300-400 people who are working right now. సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక 2 ఎంప్లాయీస్తో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 400+ ఎంప్లాయీస్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం Feel ఒకటి. nice, definitely it's nice. Any business you start, you create employment. But to have a sustainable business where in years తర్వాత కూడా it has టైం టెస్ట్ కానీ మ్యాక్రో ఎకనామికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ వచ్చినా కూడా the company has stood there, the customer base is still there, it's growing stronger day by day. People are willing to work with us. Like at one point of time, మాల్లో మాకు స్పేస్ కావాలంటే ఉత్తి షేక్స్ ఎట్లా నడిపిస్తారు అనే క్వశ్చన్ నుంచి నౌ పీపుల్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ MNCs వాంట్ టు వర్క్ విత్ us, లైక్ టాప్ లెవెల్ లీడర్షిప్లో. సో ఇట్ ఫీల్స్ గ్రేట్ దట్ వీ బీన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ అ కంపెనీ లైక్ దిస్. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ మీ వెనకాల ఉన్నాయి. సో మీకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించిన అవార్డ్ ఏంటి? అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు ఫోర్బ్స్ లిస్ట్లో కూడా ఉన్నారు కదా, సో ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంది? అంటే రికగ్నిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, ఇంత కష్టపడి ఇట్లా బ్రాండ్ బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ దట్ వన్? It feels great again. I am not somebody who would love attention and love awards and all. So we have gotten very excited when individual awards kanna company ki vachina awards tho we were extremely excited. Like the first award that we got or the second or the third, they're like amazing. Ante are business చేస్తున్నందుకు కూడా people are appreciating and giving awards on a type lo, it used to give us a very good feel. Tarvata the awards started getting much more privileged, like Coca-Cola Golden Spoon Award gani, Times Awards gani. These are very famous awards that you can only aspire of. Like retail industry lo undi getting picked over a KFC or a McDonald's as a best retailer of the year is definitely something that obviously we can dream of. We don't work towards it. You keep doing whatever you're doing on a daily basis and you can't aim for them. Avachai and they just happened to us, and it is an amazing feeling. And it is definitely a collective effort. It's not me or my brother. It's not just one person's effort. Even the individual awards of Forbes 30 under 30, even though it's an individual award, it is definitely shareable with all my team and friends and family and everybody who supported me. Okkal valla kaadu idantha. It's not possible. సో థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీకి ఇంత స్టోరీ ఉంది కదా, ఇంకా దీన్ని ఫ్యూచర్లో ఎలా డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఇంకేమైనా ఎనీ అదర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయా? See, I think Thick Shake Factory has a potential to be a global brand. Why I say this is because it's not a cuisine based, and it's not biryani, it's not Indianized, it's not Chinese, it's not Italian, it's not American. It's a global cuisine, and it is not. It can be had after every meal. It can be had as a meal replacement. So because of the product positioning ఎట్లయితే ఉందో, we feel that it can be a global brand and it can be there everywhere. Like how Subway has 46,000 restaurants today, we believe that if not there, maybe over a couple of decades, I think we can also be very much penetrated into global markets is what we feel. ఇప్పటివరకు only 100 ఉన్నాయి, so it's still so much more to do that can be done for the brand and for the company. ఎప్పుడైనా అంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో పెట్టినప్పుడు ఏదైనా ఎంప్లాయీస్తో ప్రాబ్లం రావడం, అప్పుడు ఆ స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు వర్క్ చేయాల్సి రావడం అలాంటివి ఏమైనా జరిగినాయా? Oh yeah. Initially, firstలో చాలా struggles. We had to be in stores. I think first more than 10 stores, I think whenever we launched, 10-15 stores వరకు కూడా if there is any opening, I would have been behind the counter. Because I knew that from the time the ribbon cutting was done, there would be like 50-100 people asking for orders, and people just couldn't manage at that point of time. So how many hands were there? There was always welcome at that point of time. So I used to be behind the counter and I used to take care of stuff because fast ga cheyali, and I was definitely experienced then a lot of new people who were joining in. So that was there, and some point there was definitely some points of time where outlet lo staff completely they used to skip work and no other alternate, but we had to go, me and Yashwant had to go and be there and do the shakes and serve to the customers. It's a part of it's our business, so nothing wrong in doing it. It's దెన్ మీ పర్సనల్ లైఫ్లో అంటే మీ పర్సనల్ రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ ఎంతవరకు మీకు స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్ లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళతో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉందంటే? I think family is the strongest bond. Yeah, definitely. We've started the business before I got married, before both of us got married. And now after marriage also, I'm lucky that I have this strength. Like, there is no question of why
a day is particularly late or why you have to go. So, అంటే సాటర్డే కదా ఎందుకు పని చేస్తున్నావు, సండే కదా ఎందుకు పని చేస్తున్నావు అనే క్వశ్చన్స్ ఉండవు. సో ఐఎమ్ లక్కీ దట్ ఐ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ a support structure from my wife, my parents, my mom and my dad, my brother all the time, and team also. Like I think we have I think we are like a family in this company also. So we have people who have been there from a long time, and from people who have joined recently, like less than a year also. We give them, I don't say we give them, the environment is in such a way that anybody can speak up at any point of time. Founder can reach you mean? Anybody can reach us. Like it's not like we are not reachable. Anybody can reach us. Anybody can tell us what we are doing is wrong. People can question what the status quo is. Why are you doing this? Maybe what you're doing is wrong, and a discussion untundi. And at the same time, if we are down or if they are down, people are there to support each other, and people bring up things which are very important to manage the team as a whole. So I think it's a complete team effort, and I really think it's not just 1-2 persons who are handling the whole thing. There is might be just a shake that's coming to you, but there is so many people who are putting their heart and soul every day into the company and into the work to, you know. Yeah, correct. Heart and soul is very important. Everybody does that. Yes, yeah, like, yeah. I'm happy that I see it around. Like I at this point of time, they're not. I don't involve in everybody's work and tell them you do this, you do this. I don't see anybody. I don't think anybody has seen me going and doing this. But I'm very happy when I just walk in and people are busy with themselves. People keep doing their stuff. People figure out new ways to do their own stuff. I think one of the great things that we've done is we've launched a QR code and a WhatsApp bot, which is we never had a feedback channel before. Okay. And from our team, you know, we came up with a QR code and scan. So once you scan it, there is a WhatsApp chat bot which comes, and you can ask anything about it. Like you want to take up a new franchisee, you can ask it. Okay. You want to ask where is your nearest store, you can ask it. You want to give feedback, you want to raise a complaint. Like there are a lot of features which are interactive and you can do it. So all these things are self-initiatives taken by the team. It's not everything flows from top to the bottom. So you know, it's like I'm happy that we have created this kind of environment where people come up with their ideas, they own it, they take full responsibility for it, they execute it. Wow. And then they bring it to us saying this has been done. Like, you know, that's great. I think that's amazing. I think that is what I believe is success than, you know, awards and everything else. Good to know. If the team is taking ownership and leading the team, driving without you, I think that's when we as founders can be at peace. Yeah, good to know. Can we take a look about your products, what you are using for the packaging and all? Sure. సో ఏంటి ఫ్రాంచైజ్ మోడల్ అన్నారు కదా మీరు, దాని గురించి చెప్పండి. సో థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ ఫ్రాంచైజీ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ అ కంపెనీ ఆపరేటెడ్ మోడల్ అండ్ ఫ్రాంచైజీ ఓన్ ఫ్రాంచైజీ ఆపరేటెడ్ మోడల్. సో ఏం చేస్తారంటే ఫ్రాంచైజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు, స్టోర్ సెటప్ మేము చేసిస్తాం అనమాట. ఓకే. అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో యూ విల్ గివ్. సో వీ విల్ సప్లై ఆల్ ద రా మెటీరియల్స్ అండ్ ద ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వీ ట్రైన్ ద స్టాఫ్. ఓకే. సో వాళ్ళ స్టాఫ్కి ట్రైన్ చేస్తాము, వాళ్ళ ఫ్రాంచైజీస్ని కూడా ఓనర్స్ని కూడా ట్రైన్ చేస్తాము. And they will be able to run their business, and we will support them with continuous supply of raw materials, new menu developments kani, marketing kani. So we help them with all these things. So it's a good investment, and a lot of people who started, they understand business. Telsina brand adi తీసుకుంటే they have a better chance of getting a success than starting up a new business or a new brand. So that's how it is. Yeah. సో ఇందాక మనం మీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ అంతా సస్టైనబిలిటీ అండ్ ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ బేసిస్ నిజంగా చాలా బాగున్నాయి, నాకైతే నచ్చినాయి. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది కూడా, అంటే దీని గురించి నేను ఇందాక అడుగుతుంది. ఇది రైస్ స్ట్రా అండి, బేసికలీ ఇట్స్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ రైస్. యూ కెన్ ఈట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ, యూ కెన్ break it and you can eat it. So you can try it out. Thank you. You should always eat it after the shake, because madhyalo chesthe the thing gets spoiled. So idi reusable cup anamata. We are using these reusable cups, and you can use it as a shaker, you can use it for any of your other beverages, you can store it, you can put a plant in it, you can do any of these. Yeah. Or you can just recycle it also. You don't have to forever use it. So waffles, ఇంకొక బ్రాండ్ ఉన్నది వాఫిల్స్ అని. సో అందులోపల we serve waffles in this, and ఇందులోపల వాఫిల్ పెట్టాక it goes into this box. Okay. So we serve all of them are paper again మళ్ళీ, no plastic involved. ఇది this is our Proud Foods packaging again. సో ఇందులోపల మన మీల్స్ అన్నీ ఇందులోపలే వస్తాయి అనమాట. సో your
fried rice and Manchuria, salads, anything, all the food items that are there, they come in this. Salads ఎక్కువ ఇందులో వస్తాయి, they're bigger boxes కనుక. This is sugarcane bagasse box. కొంచెం soak అవుతుంది కానీ this is completely food. Yeah. And this one is this is a burger box. So Grab Burgers ani, we have a new brand. So danki Grab Burgers ani, this is the new box. So the burger goes into this. This is also paper. And again that one is this is also in the local good very meals avanni components వస్తాయి. అంటే ఇది plus ఇది we have two different varieties. So depending on what the product is, they will choose the packaging. Package looks so beautiful. And this one is these are takeaway bags. Yeah, takeaway bags. Once these are done, we have different brand packages and the local petti pampistam. And ఇది కూడా బాగుంది. And there's a small thank you card. Thank you for ordering it. Yeah, fine. సో మీరు ఇందాక చెప్తూ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనేసి అన్నారు కదా, సో ఆ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ అట్లానా మీరు వెళ్తుంది? ఆర్గానిక్ అంటే అగైన్ see we don't know whether they're organic or no, but we buy the fruit, they're fresh fruits. So it's not about organic. Organic is again chemical pest free, so we don't know where it's coming from, but we buy it from the market and then we process them. So fruits we have to boil them, so even we wash them and then we boil them, so whatever is there might be there is again gone, so it's not like something that's required for us. But fruits మేము తీసుకొచ్చి వాటిని ప్రాసెస్ చేసి ఐస్ క్రీమ్స్లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. సో I have seen the pictures in your office also, right? Chiku is there, banana. Chiku is there, banana, strawberry, we launch all of them. So ఇవి ఏంటంటే నాట్ there is zero color added, there is zero essence added, zero flavor that's added. It's a It is direct ice cream and direct fruit. So it's a fruit. I can get that texture of essence. And మీకు అందులో seeds essence ఉండదు. It's only the fruit. So you'll have the seeds coming in. You'll have chunks of fruits coming in. And then we blend చేస్తాం మళ్ళీ ఐస్ క్రీమ్ కాకుండా we blend it into the shake and then we put them on top also. So shake పైన కూడా అంత fruits వస్తాయి. So very nice. I think it's been a quite success. It's been a very good successful launch, I would say. People are liking the Chiku shake. I think you should definitely try it out. It's really nice. Banana also, I'm sure. Strawberry is nice, but some people ఇక్కడ ఇండియాలో స్ట్రాబెరీ అంటే మనకి సార్నెస్ ఉండకూడదు కదా, we want strawberry to be sweet కావాలనుకుంటాం. Sweet comes from artificial sweetness and essences, so we have a real strawberry fruit also, so it comes from that. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశ్విన్, చాలా బాగా ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి మీ బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ సక్సెస్ జర్నీని షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ అ లాట్. అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్, ప్యాకింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రియలీ గుడ్ అండ్ ద ఆఫీస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈస్ రియలీ గుడ్. Thank you so much. It was my pleasure doing this interview. Yeah. హాయ్ అశ్విన్ మీ గురించి చాలా చెప్పారు. ఇందాకే మేము జస్ట్ మీరు ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ప్యాకింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అంతా న్యూ చేస్తూ ఉన్నారు కదా, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ మీ గురించే చాలా చెప్తూ ఉన్నారు. సో డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని కలిసి మీ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలనిపించింది. అసలు ఏంటి మీ బాండింగ్, మీ బ్రదర్స్ బాండింగ్ చాలా స్పెషల్గా కనిపిస్తుంది. అంటే బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇలానే ఉంటారా లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి మీ బాండింగ్ ఇలానే ఉందా? ఆబ్వియస్లీ అశ్విన్ నా బ్రదర్, సో నా దగ్గర చెప్తాను. యాక్చువల్గా బిజినెస్ మేమిద్దరం కలిసి చేస్తామని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. సో బ్రదర్స్తో అంటే బ్రదర్స్ అన్నాక అన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం అన్నీ ఉండేవి. నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన అశ్విన్కి యాక్చువల్గా ఎప్పుడు రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని ఉండేది. నాకు యాక్చువల్గా ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి అయితే లేకుండానే, బట్ సమ్హౌ ఇది స్టార్ట్ చేసే టైంకి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. తర్వాత అశ్విన్ జాయిన్ అయ్యాడు. నేను జాయిన్ అవ్వద్దు అనుకున్నా కూడా జాయిన్ అయ్యాడు యాక్చువల్గా ఫస్ట్లో. ఇద్దరం కలిసి ఆఫ్టర్ అవర్ ఎంబీఏస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వి ఫ్రమ్ గుడ్ కాలేజెస్ ఒకటే ఒక స్టోర్ నడుస్తుంది అంటే ఇంకా వీ హ్యాడ్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు గ్రో ఇట్. సో అట్లా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ బీన్ అ గుడ్ ఫ్రూట్ఫుల్ పార్ట్నర్షిప్ బికాస్ బ్రదర్స్ కనుక న్యాచురల్గా ఒక బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో బిజినెస్లో చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటాయి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ ఫౌండర్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్. సో ఇప్పుడు కాంపిటీటర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఓవర్కమ్ చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే ఈ థిక్షిక్ ఫ్యాక్టరీని వాట్ టైప్ ఆఫ్ కేర్ యూ ఆర్ టేకింగ్? సో యాక్చువల్గా మార్కెటింగ్లో కానీ బిజినెస్ స్ట్రాటజీలో కానీ దెర్ ఆర్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ వ్యూయింగ్ థింగ్స్. ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ద మార్కెట్ షేర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అండ్ కాంపిటీటర్స్ ఆర్ ఆల్ క్యాప్చరింగ్ ఎ షేర్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ పై యాజ్ వీ కాల్ ఇట్.
మార్కెట్ షేర్ ఎంత పర్సంటేజ్ అని. What I believe is, first of all, when we started, it was a nascent market. So we created the market. We are the category creators. So market grow అవుతుంది కొద్దీ మన షేర్ పెరుగుతుంది. సో వీ వెల్కమ్ ద కాంపిటీటర్స్. ఇప్పుడు కాంపిటీటర్స్ లేకపోతే ఒకళ్ళమే ఉంటే ఇప్పుడు నోబడి వెల్కమ్. సో ఈవెన్ ఇన్ గేమ్ థియరీ దట్ ఈస్ వాట్ దే సే. ఇప్పుడు మీరు ఒక బీచ్ లోపల చూసుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటప్ ఎ మిల్క్ షేక్ స్టోర్ ఆర్ బర్గర్ స్టోర్, యూ కెన్ ఐదర్ సెటప్ ఎట్ దిస్ ఎండ్ ఆర్ దిస్ ఎండ్. బట్ పీపుల్ విల్ సెటప్ ఇన్ ద మిడిల్ సో దట్ మీకు బీచ్ మొత్తం కేటర్ చేయాలని. తర్వాత సెకండ్ స్టోర్ అంటే ఈ మధ్యలోనే పెట్టచ్చు, ఈ మధ్యలోనే పెట్టచ్చు. సో దానివల్ల అందరు పక్క పక్కన పెట్టుకుని మీకు, అందుకని ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో, మీరు ఒక సింగిల్ ప్లేస్లో మల్టిపుల్ స్టోర్స్ ఒకటే ఉంటాయి. ఇప్పుడు బర్గర్ కింగ్ చూస్తే దాని పక్కనే మెక్డానల్డ్స్ ఉంటుంది, మెక్డానల్డ్స్ పక్కనే KFC ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ మల్టిపుల్ కాంపిటీటర్స్ ఉండడం వల్ల మార్కెట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫండ్ పుల్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా అంటే పెద్ద ఇబ్బందులు వచ్చాయా, లేకపోతే వెరీ సింపుల్గా అయిపోయిందా అసలు? మాకు థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీకి అసలు మేము ఫండ్స్ వీ హార్డ్లీ హ్యాడ్ రైజ్డ్ అనమాట. బికాస్ ఇట్ వాజ్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాఫిటబుల్ అండ్ బూట్ స్టాప్డ్ వెంచర్. వీ హ్యావ్ హార్డ్లీ ఎనీ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ. బట్ హౌఎవర్ ద న్యూ స్టార్ట్అప్ దట్ వీ స్టార్టెడ్, ద TTSF Cloud1, అందులో ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నాయి. బట్ బికాజ్ మేము ఆల్రెడీ ఒక బ్రాండ్ 8-9 years నుంచి బిల్డ్ చేసాము, వీ షోడ్ అవర్ క్రెడిబిలిటీ. వీ బిల్డ్ మోర్ దెన్ 125 stores in 9 years across 2 countries. దానివల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికాస్ ద ట్రాక్ రికార్డ్ ఈస్ దేర్ టు షో. సో ఇప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ ప్యాకేజింగ్ కూడా డిఫరెంట్ అయిపోయింది కదా, సో ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో దానికి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, సో దాన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు బ్యాలెన్సింగ్? అంటే ఇంకా దీస్ థింగ్స్ ఆర్ స్ట్రాటజిక్ కాల్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే ఇప్పుడు మంత్లీ మనమే మార్చాము. సో ఒక్కసారి వన్స్ వీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వీ డూ ఇట్. సో ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ వీ కమ్ అప్ విత్ ఎకలాజికల్ కప్స్ అనమాట, ఫుల్లీ బయోడిగ్రేడబుల్ అండ్ రీయూజబుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఫర్ ప్రౌల్ ఫుడ్స్, విచ్ ఈస్ అ బ్రాండ్ దట్ వీ హ్యావ్ అండర్ TTSF Cloud1 with Tiger Shop, we are using only bagasse ఇదనమాట. సో ఓన్లీ వుడెన్ అండ్ bagasse. సో బికాస్ ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ సస్టైనబుల్ బ్రాండ్. సో అండ్ ఆబ్వియస్లీ we have replaced the plastic covers with paper bags. And this is a rule in place, in fact, that you have to remove the single-use disposable. We could have used thicker plastic bags, basically, which are cheaper than paper, but we took a call that we'll have a better paper packaging instead of all this cheaper plastic. So these kind of calls have to be taken in, because మన costing గురించి we can't think everything from that perspective. We have to think from consumers perspective. ఇప్పుడు నా కాస్టింగ్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అనుకుంటే కన్జ్యూమర్ హ్యాస్ టు బై కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో లెసర్ ప్రాఫిట్ అనేది దట్స్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్. సేల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ప్రాఫిట్స్ కెన్ ఆల్వేస్ బీ డన్ త్రూ మల్టిపుల్ cost cutting measures, but not just by bypassing it to the consumer. సో థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి Cloud1 గురించి కొంచెం చెప్తారా? అసలు ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్, ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది వీటన్నిటి గురించి? As I was saying, the market is getting converted from offline to online. So we feel that there is a huge opportunity to build India's biggest digital first company. So మేము థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు we wanted to create the milk shakes category and become a pan India big player in that, which we have done. I mean digital means? So basically digital first food and beverages company ante first of all we deliver food through online channels. Okay. Whether today it may be Swiggy or Zomato, tomorrow it may be something else. Okay. So basically digital first ante it spans across the value chain. Okay. From how to make the food using technology to how to reach the consumers using technology, something that we are dreaming of. So quick service restaurants, QSR is just a purely offline business. Yes. But digital first F&B company is what we are building now with TTSF Cloud1. So we are using a lot of technology to enable a lot of digital transformation across the life cycle, from procurement to delivery. So TTS is going to be the first digital one? Yes, so basically we have acquired a portfolio of 12 brands, okay, including Thick Shake Factory also. So we have also co-created a brand with the Bollywood actor Tiger Shroff. So it's called Proud Foods by Tiger Shroff. So it is the experiment in the healthy food space on Mata. So ila we have acquired other brands also that we will be announcing it out shortly in a matter of few months. Okay. But these are some very very major brands that people will be really shocked, and we aim to take these brands not just in Hyderabad but pan India. And I just want to know, now you are saying about the pan India, already it is in pan India, now you are going to be in digital way kada, but global plan ఏమన్నా ఉందా దానికి? ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది? సో ఇప్పుడు TTSF Cloud1 కి we are looking at only metros at this point of time, only Indian metros, because 70% of the entire market in India is in metros.
The rest 30% is coming from 495 cities, 70% is coming from 7 cities. So first we are concentrating on the 7 cities. Later on we'll go to the tier 2. But right now for the next 2 years, 2.5 years for TTSF Cloud 1, we do not have global expansion plans because the market here itself is so large and we are trying to organize this market. But for Thick Shade Factory, we have a lot of franchising inquiries from multiple global markets. So we are extremely keen on doing it. In fact, before the pandemic, we had one store in US as well, in California. And so we have a lot of inquiries from multiple regions across the globe. So now that the pandemic is hopefully more or less finished, the retail market is bounced back very, very strongly. So we feel that we will expand this Thick Shade Factory brand in other countries. Okay. Thank you so much, Yashwant, for this time. And you explained very well for the entrepreneurs also. For the future endeavors, all the best to you. Thank you very much. Thank you so for much. giving me this opportunity, Bigtv, and thank you for all the entire you and the crew's patience and taking the interview time out. Thanks a very lot. much.